ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము ఇంకొక సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ని చూద్దాము. సో దాని పేరు వచ్చేసి షూటింగ్ స్టార్. ద షూటింగ్ స్టార్ is the last single candlestick pattern that we will learn about before we move to the multiple candlestick pattern. సో మనం సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్లో ఏమేమి చూసాము? మారోబోజు చూసాము, డోజీ చూసాము, పేపర్ అంబ్రిల్లా చూసాము. పేపర్ అంబ్రిల్లాలో హ్యామర్ ప్యాటర్న్ ఒకటి లేదా హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఒకటి చూసాము. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసి shooting star. The price action on the shooting star is quite powerful, thus making the shooting star a very popular candlestick pattern to trade. The shooting star looks just like an inverted paper umbrella. సో మనం పేపర్ అంబ్రెల్లా చూసాం కదా. సో షూటింగ్ స్టార్ వచ్చేసి ఇన్వర్టెడ్ పేపర్ అంబ్రెల్లా ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. So unlike paper umbrella, the shooting star does not have a long lower shadow. Instead, it has long upper shadow where the length of the shadow is at least twice the length of the real body. So exact opposite of the paper umbrella. Paper umbrella ki manaki the real body వచ్చేసి పైన ఉంటుంది. The lower shadow will be at least twice the length of the రియల్ బాడీ ఉండాలి ఎక్కడ? పేపర్ అంబ్రెల్లాలో. వేరే షూటింగ్ స్టార్ వచ్చేసి అప్పర్ షాడో షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ఆఫ్ ది రియల్ బాడీ ఉండాలి. ద కలర్ ఆఫ్ ద బాడీ does not matter, but the pattern is slightly more reliable if the real body is red. సో కలర్ ఆల్మోస్ట్ మనకి పేపర్ అంబ్రెల్లా కూడా కలర్ అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు. సిమిలర్లీ షూటింగ్ స్టార్లో కూడా కలర్ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. ఓన్లీ ద అప్పర్ షాడో షుడ్ బి అట్లీస్ట్ ట్వైస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది రియల్ బాడీ. కానీ ఒకవేళ రెడ్ అయితే బట్ ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ స్లైట్లీ మోర్ రిలయబుల్ ఇఫ్ ద రియల్ బాడీ ఈజ్ రెడ్. సో రెడ్ రియల్ బాడీ రెడ్ అయితే సో ఆ ప్యాటర్న్ కొంచెం రిలయబుల్ అవ్వచ్చు అని అంటున్నారు. ద లాంగర్ ది అప్పర్ విక్ ద మోర్ బేరిష్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్. సో లాంగర్ ది అప్పర్ విక్ వచ్చేసి ఎంత లాంగ్ ఉంటే అంత, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ అనుకోండి, ఓపెన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, క్లోజ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, హై అనేది అప్పర్ షాడో హైలో ఉంటుంది, లో అనేది బాటమ్ ఆఫ్ దట్ క్యాండిల్ ఉంటుంది. సో దీని అర్థం ఏంటంటే, సో bears came in bulls were in absolute control when they were in high, but bears వచ్చి క్లోజింగ్ ప్రైస్ని ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఓపెనింగ్ ప్రైస్ చేశాయి. సో బేర్స్ డామినేట్ చేశాయి అనేది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అనేది మనకి కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. ద స్మాల్ రియల్ బాడీ ఈజ్ కామన్ ఫీచర్ బిట్వీన్ షూటింగ్ స్టార్ అండ్ పేపర్ అంబ్రెల్లా. Going to the textbook definition, the shooting star should not have a lower shadow. However, a small lower shadow as seen in the chart above is considered alright. The shooting star is a bearish pattern, hence the prior trend should be bullish. So general ga shooting stars eppudu vastayante it is a bearish pattern. So manaki bearish ante ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అనేది అది డౌన్ ట్రెండ్లో వెళ్ళిపోయే సూచన అనమాట. సో ద బిఫోర్ ట్రెండ్ షుడ్ బి ఏ అప్ ట్రెండ్లో ఉండి మనకి షూటింగ్ స్టార్ వచ్చింది అనుకోండి, సో మనము అక్కడ ఒక ప్రిడిక్షన్ చేయొచ్చు, దిస్ ట్రెండ్ విల్ రివర్ట్ ఆర్ చేంజెస్ ఇట్ డైరెక్షన్ అని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. The thought process behind the shooting star is as follows. The stock is in uptrend imply that bulls are in absolute control.
When bulls are in control, the stock or the market trends to make a new high and higher low. On the day the shooting star pattern forms, the market is expected trades higher and in process makes new high. However, at the high point of the day, there is a selling pressure to an extent where the stock price recedes to close near the low point of the day, thus forming a shooting star. అది మనం ముందే అనుకున్నట్టు ద హైకి వెళ్తుంది, అప్పుడు బేర్స్ వచ్చి ఆ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బేర్స్ వచ్చి రేట్ స్టాక్ ప్రైస్ని తగ్గించి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ది opening price of the day చేస్తాయి. The selling indicates that bears have made an entry and they were actually quite successful in pushing the prices down. This is evident by the long upper shadow. The expectation is that bears will continue selling over the next few trading sessions. Hence, the traders should look for shorting opportunities. Take a look at this chart where shooting star has been formed right at the top of the uptrend. సో ఇది అప్ ట్రెండ్, మనకి ఇక్కడ నుంచి అప్ ట్రెండ్ అవుతుంది. సో మనం చూడండి రెడ్ షూటింగ్ స్టార్, ది అప్పర్ షాడో ఇస్ హై అండ్ అట్లీస్ట్ వైజ్ ది రియల్ బాడీ. సో నెక్స్ట్ ఇట్ గోస్ టు ది డౌన్ ట్రెండ్. So the open, high, low, close data on the shooting star is 1426, high is 1453, low is 1410, close is 1417. The short rate setup on this would be, సో ఎప్పుడైతే మనకి షూటింగ్ స్టార్ ఉందో మనం షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు. ద రిస్క్ టేకర్ విల్ ఇనిషియేట్ ద ట్రేడ్ అట్ 1417, అంటే ఎక్కడైతే క్లోజ్ ఉందో 1417 ఇస్ అ క్లోజ్, అక్కడ రిస్క్ టేకర్ తీసుకుంటారు. బేసికలీ ఆన్ ద సేమ్ డే ద షూటింగ్ స్టార్ ఫార్మ్స్. ద రిస్క్ టేకర్ initiate the trade the same day after ensuring that the day has formed a shooting star. To confirm this, the trade has to validate. If the current market price is more or less equal to the low price, the length of the upper shadow is at least twice the length of the real body, the risk averse will initiate the trade in the next day only after ensuring that the second day red candle has formed. Once the trade has been initiated, the stop loss is to be placed at the high of the pattern. In case of stop loss is 1453, high దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెడతాము. రిస్క్ టేకర్ వచ్చేసి క్లోజింగ్ ప్రైస్ 1417 దగ్గర షార్ట్ సెల్ చేస్తారు అండ్ స్టాప్ లాస్ విల్ బి అట్ ద హై ఆఫ్ ది shooting star. As we have discussed this morning, once a trade has been set up, we should wait for either the stop loss or the target to be triggered. It is advisable not to do anything else except for maybe trailing your stop loss. Of course, we still haven't discussed about trailing stop loss yet. We will discuss it in the later stage. Here is a chart where both risk taker and risk averse would have made remarkable profit on the trade based on shooting star. సో ఇది గ్రాఫ్ అప్ ట్రెండ్లో వెళ్తుంది, మనకి షూటింగ్ స్టార్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది విత్ బ్లూ క్యాండిల్. బట్ అవర్ ఇనిషియల్ అజంప్షన్ we should not buy or trade buy on the blue candle. So next day it will be a red candle day, then we can go for a short selling and we can put the stop loss at the top of the candle. Here is an example where both risk averse and risk taker would have initiated the trade based on the shooting star. However, the stop loss has been breached. Do remember, when the stop loss triggers, the trader will have to exit the trade as the trade is no longer stand valid. More often than not, exiting the trade is the best thing
to do when the stop loss triggers. So do remember, when stop loss triggers, the trader will have to exit the trade as the trade no longer stands valid. More often than not, exiting the trade is the best thing to do when stop loss triggers. సో ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ కంటే కూడా పైకి వెళ్ళింది ప్రైస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా స్టాప్ లాస్ అనేది మనం అప్పర్ షాడో అంటే హై ప్రైస్కి పెడతాం. సో నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే ఓపెనింగ్ ప్రైస్ అప్పుడు కొన్ని స్టాప్ లాస్ ఇక్కడ పెట్టామో, ఎప్పుడైతే స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ అయిందో సో ట్రేడ్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. విల్ హ్యావ్ టు ఎగ్జిట్ ద ట్రేడ్. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే trade no longer stands valid. More often than not, exiting the trade is the best thing to do when stop loss triggers. So sometimes stop loss trigger అయినా సరే ఎగ్జిట్ కాకపోవడం, ఒకవేళ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ఎగ్జిట్ కాకపోవడం మంచిది అని చెప్తున్నారు. కీ టేక్ అవేస్ ఫ్రమ్ దిస్. సో ఇది కూడా అప్ ట్రెండ్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద షూటింగ్ స్టార్. సో ఇక్కడ మనకు అప్ వెళ్ళి డౌన్ వెళ్ళింది. ఇది ఒక్కసారి చూసుకోవచ్చు. అంటే కాకపోతే ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ రీచ్ అయింది and there could be exit on the trade, but if we continue again it reduces. So key takeaways from this chapter: a paper umbrella has long lower shadow and small real body. The lower shadow and the real body should maintain the shadow to real body ratio. In case of the paper umbrella, the lower shadow should be at least twice the length of the real body. Since the open and close prices are close to each other, the color of the paper umbrella should not matter. If a paper umbrella appears at the bottom of the downtrend, it is a hammer. If the paper umbrella appears at the top of the uptrend, then it is called as a hanging man. The hammer is a bullish pattern and one should take buying opportunity when it appears. So paper umbrella వచ్చేసి మనకి డౌన్ అంటే ట్రెండ్ రివర్సల్ దగ్గర మనకి ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పేపర్ అంబ్రెల్లా కానీ షూటింగ్ స్టార్ కానీ. పేపర్ అంబ్రెల్లా వచ్చేసి మనకి ఒకవేళ డౌన్ ట్రెండ్లో మనకి పేపర్ అంబ్రెల్లా ఉందనంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యామర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద బయింగ్ ఆపర్చునిటీ. ఇఫ్ పేపర్ అంబ్రెల్లా అపియర్స్ at the top, then it is called as a hanging man. సో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అంటే అది లోకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ పైకి తీసుకెళ్లారు. సో బేర్స్ వచ్చాయి బట్ దే వేర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. బట్ అగైన్ మనకి ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. The hammer is a bullish pattern and should look for buying opportunities when it appears. The lower of the hammer acts as the stop loss of the trade price. The hanging man is a bearish pattern. When appears on the at the top end of the trend, one should look for selling opportunity when appears. So hanging man ఎప్పుడైతే అపియర్ అయిందో దట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ఆప్షన్. బేరిష్ ట్రెండ్లోకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ అనేది మనము గుర్తించాలి. ఎందుకంటే బేర్స్ వచ్చాయి, అప్ ట్రెండ్లో వెళ్తున్నప్పుడు హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అపియర్ అయింది, బేర్స్ వచ్చి ఆ ప్రైజ్ని లో వచ్చాయి. బట్ బుల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. సో ఆ ప్రైజ్ని సస్టైన్ చేసి క్లోజ్ టు ది ఓపెనింగ్ ప్రైస్లో అవి క్లోజ్ అయ్యాయి. సో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఈజ్ అ బేరిష్ ప్యాటర్న్. సో నెక్స్ట్ అంటే బేరిష్లోకి వెళ్తుంది అంటే అప్ ట్రెండ్లో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ వచ్చినప్పుడు at the end of the uptrend, then next bearish అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. The shooting star is a bearish pattern which appears at the top end of the trend. One should look at short opportunities when shooting star appears.
సో షూటింగ్ స్టార్ వచ్చేసి బేరిష్ ప్యాటర్న్. షూటింగ్ స్టార్ సో మనకి అప్పర్ షాడో అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ షూటింగ్ స్టార్ is a bearish pattern, అంటే దాని previous pattern should be a bullish, and at the end of the bullish pattern there will be, if you observe a shooting star, then we should choose for short uh, short selling. So the high of the shooting star will be the stop loss price for the trade. So coming to the next candlestick pattern. సో మనం ఇప్పటి వరకు సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ప్యాటర్న్స్ చూసాము. సో అంటే ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ డేటా తోటి మనము వాట్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్ దట్ ఈస్ గివింగ్ ఫర్ ద ట్రేడ్ అనేది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. వెరాజ్ మల్టిపుల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ మనకి ఏ సిగ్నల్ని పంపిస్తున్నాయి, ఒక ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సో రిపీటెడ్గా ఆ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒక సిగ్నల్ వస్తుందన్నమాట. సో అలాంటి సిగ్నలే మనకి మల్టిపుల్ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ప్యాటర్న్స్ ఇస్తాయన్నమాట. సో అవేంటో చూద్దాం. ద ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్. In a single candlestick pattern, the trader needed just one candlestick to identify a trading opportunity. However, when analyzing multiple candlestick patterns, the trader needs two or sometimes three candlesticks to identify the trading opportunity. This means the trading opportunity evolves over a minimum of two trading sessions. సో టూ ట్రేడింగ్ ఆర్ త్రీ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కావాలి ఒక ప్యాటర్న్ రియలైజ్ చేయడానికి. ద ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ is the first multiple candlestick pattern that we need to look into. The engulfing pattern needs two trading sessions to evolve. In a typical engulfing pattern, you will find a small candle on day 1 and relatively long candle on day 2, which appears as if it engulfs the candle on day 1. If the engulfing pattern appears at the bottom of the trend, it is called bullish engulfing pattern. If the engulfing pattern appears at the top end of the trend, it is called bearish engulfing pattern. సో ఫస్ట్ మనం బుల్లిష్ engulfing pattern చూద్దాం. సో engulfing అంటే you will find small candle on one day and relatively long candle on day 2. That is called engulfing. So the bullish engulfing pattern. So itla engulfing in a two candles bottom of the trend kanipiste, it is a bullish engulfing. If the engulfing appears the top end of the trend, then it is bearish engulfing. So first bullish engulfing అనేది చూద్దాం. The bullish engulfing pattern is a two candlestick pattern which appears at the bottom of the downtrend. As the name suggests, this is a bullish pattern which prompts the trader to go long. The two-day bullish engulfing pattern is encircled in the chart. The prerequisites of the pattern are as follows. The prior trend should be downtrend. The first day of the pattern should be in a red candle, reconfirming the bearish in the market. The candle on the second day should be blue, long enough to engulf the red candle. సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇట్ ఈస్ అ డౌన్ ట్రెండ్ అండ్ డౌన్ ట్రెండ్లో సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ డే క్యాండిల్ రెడ్ ఉంది, తర్వాత బ్లూ క్యాండిల్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎన్గల్ఫింగ్, ఆల్మోస్ట్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ బ్లూ క్యాండిల్లోకి కనపడకుండా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ బ్లూ క్యాండిల్ హ్యాస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ది రియల్ బాడీ దాన్ ది రెడ్ క్యాండిల్.
The thought process behind the bullish engulfing pattern. సో ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఎప్పుడైతే డౌన్ ట్రెండ్ లో వచ్చిందో that is called engulfing, bullish engulfing, and prices will go high from this, are set to go high from this point. The market is in downtrend with prices steadily moving down. On the first day of the pattern P1, the market opens low and makes a new low. This forms a red candle in the process. On the second day, the pattern P2, the stock opens near the clo closing price of P1 and attempts to make a new low. However, at this point of the day, there is sudden buying interest which drives the prices to close higher than the previous day open. This price action forms a blue candle. So next day వచ్చేసి లోకి వెళ్తుంది మళ్ళీ higher than the previous day close. Actually open close ఇక్కడ but almost higher than the almost double higher than this real body. So this price action on P2 also suggests that bulls made a very sudden and strong attempt to break the bearish trend, and they did so quite successfully. This is evident by the long blue candle on P2. The bears would not have expected the bull's sudden action on P2, and hence the bull action kind of rattles the bears, causing them some amount of nervousness. The bullishness is expected to continue over the next few successive trading sessions, driving the prices higher, and hence the traders should looking for buying opportunities. The trade setup for bullish engulfing pattern is as follows. The bullish engulfing pattern evolves over 2 days. The suggested buy price is around the close price of blue candle on P2. So close price ante open and close. This is the close price. This is the buying opportunity. Risk taker initiates the trade on P2 itself and ensuring P2 is engulfing P1. The risk covers initiate the trade on the next day, that is day after P2, around the close price after confirming the day is closing blue candle. సో రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. రిస్క్ అవర్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే బ్లూ క్యాండిల్, నెక్స్ట్ డే కూడా బ్లూ క్యాండిల్ అని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ఇక్కడ ట్రేడ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ద డే ఆఫ్టర్ P2 is red candle day, the risk averse trader will ignore the trade owing to the rule 1 of candlestick buy strength sell weaknesses. సో మనకి బులిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ నెక్స్ట్ డే ఒకవేళ బ్లూ కాకుండా రెడ్ వస్తే రిస్క్ అవర్స్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తారు. On a personal note, in multiple candlestick patterns where the trade evolves over 2 or more days, it is worth to be a risk taker as opposed to the risk averse trader. The stop loss of the trade would be the lowest low between P1 and P2. Needless to say, once the trade has been initiated, you will have to wait until the target has been hit or stop loss has been breached. Of course, one can always trail the stop loss to lock its profits. Have a look at DLF's chart below. The bullish engulfing pattern is encircled. సో ఇది అప్ ట్రెండ్లో ఉంది, తర్వాత ఇది డౌన్ ట్రెండ్లో ఉంది. డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఈ టూలో ఎన్గల్ఫ్ అయ్యాయి. సో ఎన్గల్ఫ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే కూడా బ్లూ క్యాండిల్ వచ్చింది. రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ తీసుకుంటారు అండ్ స్టాప్ లాస్ విల్ బీ లో ఆఫ్ P1 ఆర్ P2. సో రిస్క్ టేకర్ P1 పెట్టుకుంటారు, రిస్క్ అవర్స్ నెక్స్ట్ డే ట్రేడ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇది పెట్టుకుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ అ బులిష్ ప్యాటర్న్ అండ్ ఎగ్జిట్ ఇక్కడ అయిపోవచ్చు ఆర్ ఇక్కడ దిస్ పాయింట్ ఆర్ దిస్ పాయింట్. Stop loss will be this point or this point for risk taker and risk averse respectively. The open high low close on P1 is 163, high is 168.
Low is 158, close is 160. P2 open at 159, high is 170, low is 159. సో P1 అనేది ఇది తీసుకున్నారు, రెడ్ క్యాండిల్ అనేది P1 తీసుకున్నారు, P2 తీసుకున్నారు. సో P1 అనేది ఓపెన్ 163, క్లోజ్ అనేది 160 డౌన్ పడింది. లో అనేది 158, క్లోజ్ 160, హై అనేది 168. సో P1 పాయింట్ ఇది తీసుకున్నారు. P2 ఓపెన్ అనేది 159, హై వచ్చేసి 170, లో వచ్చేసి 159, క్లోజ్ వచ్చేసి 169. సో ఈ 169 దగ్గర రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ బై చేస్తారు. రిస్క్ అవర్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే బ్లూ క్యాండిల్ అని చూసుకొని అదర్ హియర్ ఆర్ హియర్, అండ్ స్టాప్ లాస్ విల్ బి P1 ఆర్ P2 రెస్పెక్టివ్లీ. సో రిస్క్ అవర్స్కి P2 అనేది స్టాప్ లాస్ అవుతుంది, రిస్క్ టేకర్కి P1 అనేది స్టాప్ లాస్ అవుతుంది. The trade setup for bullish engulfing pattern is as follows. The risk taker would go long on P2 at 169. So close అనేది ఇక్కడ ఉంది. So risk taker will go long on P2 169. He can do this buying, validating P2 as an engulfing pattern. To validate P2 as an engulfing patterns, there are two conditions. One, the current market price at 3:20 p.m. on P2 should be higher than P1's open. Open కంటే కూడా high ఉంది. Second, the open on P2 should be equal to the lower than P2. సో ఓపెన్ అనేది లోవర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ లోవర్ దెన్ P1 క్లోజ్. P1 క్లోజ్ అనేది ఏంటి ఇది. సో వెరస్ ఓపెన్ అయ్యేది ఇంకా తక్కువ ఉండాలి. సో ఈ రెండు కండిషన్స్ అనేది మనం సాటిస్ఫై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫర్ రెడ్ క్యాండిల్ ఓపెన్ హియర్, క్లోజ్ హియర్. ఫర్ బ్లూ క్యాండిల్ ఓపెన్ హియర్, క్లోజ్ విల్ బి హై. సో ద ఫస్ట్ ఏంటంటే అట్ 3:20 p.m. P2 షుడ్ బి హైయర్ దాన్ P1's ఓపెన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఓపెన్, సో ఇది హై, ఐ మీన్ దిస్ హైయర్ దాన్ ది P1's ఓపెన్. దెన్ సెకండ్ వచ్చేసి P2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ లోవర్ దెన్ P1 క్లోజ్. సో P1 క్లోజ్ అనేది ఇది. సో P2 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ లోవర్ దెన్ P1 క్లోజ్. ద ఓపెన్ ఆఫ్ P2, ఓపెన్ ఆఫ్ P2 ఎక్కడైంది, ఇక్కడైంది. ఇట్ షుడ్ బి లోవర్. సో ఇంత లో నుంచి ఇక్కడ హైకి వెళ్ళింది. సో దాన్ని ఎన్గల్ఫింగ్ అంటారు. So the risk averse will initiate the trade the day after P2 only after ensuring that the day is a blue candle day. So if the P1 falls on Monday, the risk averse would be initiating the trade on Wednesday around 3:20 p.m. However, as I had mentioned earlier, while trading based on multiple candlestick pattern, it may be worth initiating the trade on the pattern completion and day itself, that is P2. The stop loss on this trade will be the lowest between P1 and P2. In the example, lowest low falls on P1 is 158. In this example, both the risk averse and the risk taker would have been profitable. So risk taker and risk averse both were profitable. Here is an example of perfect bullish engulfing pattern formed in Cipla Limited. The risk averse trader would have completely missed out uh, a great trading opportunity. There is often a lot of confusion on whether the candle should engulf just the real body or whole candle, including the lower and upper shadows. In my personal experience, as long as real body is engulfed,
I would be happy to classify the candle as bullish engulfing pattern. Of course, the candlestick sticklers would object this, but what really matters is how well you own your skills in trading with a particular candlestick patterns. So going by the thought, I would be happy to classify the following pattern as bullish engulfing pattern even though the shadows are not engulfed. So here, సో ఇక్కడ వచ్చేసి రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతారు, బట్ నెక్స్ట్ డే రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చింది, తర్వాత బ్లూ. సో ఇది అప్ ట్రెండ్, దెర్ ఇస్ అ హై అప్ ట్రెండ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డౌన్ ట్రెండ్లో దిస్ ఈజ్ అగైన్ engulfing and again uptrend. So coming to the bearish engulfing pattern. The bearish engulfing pattern is a two candlestick pattern which appears at the top end of the trend, thus making the bearish pattern. The thought process remains very similar to the bullish engulfing pattern, except one has to think about it from shorting perspective. Take a look at the chart below. The two candles that make up bearish engulfing pattern is encircled, you will notice. So this is an uptrend. So this is called bearish engulfing. Next will be a downtrend. So ఈ blue candle almost red candle లోకి వెళ్ళిపోతుంది. So it is a bearish engulfing. To begin with, the bulls are in absolute control, pushing the prices higher. On P1, as expected, the market moves up and makes new high, reconfirming the bullish trend in the market. On P2, as expected, the market opens higher and attempt to make new high. However, at this high point, selling pressure starts. This selling comes unexpected and hence tends to displace the bulls. The seller pushed the prices lower, so much so that stock closes below the previous day P1 open. This creates nervousness amongst the bulls. The strong sell on P2 indicate that bears may be successfully broken down and bulls stronghold on the next market may continue to witness selling price over the next few days. The idea is to short the index or stock in order to capitalize on the expected downward slide in prices. The trade setup would be as follows. The bearish engulfing pattern suggests short of trade. So short sell ki మనము బేరిష్ engulfing ని చూసుకోవచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ దిస్ బ్లూ క్యాండిల్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ లోకి వెళ్ళిపోయేంత engulfing ఉంది. దట్ మీన్స్ బేర్స్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్లీ ఎంటర్డ్ ది మార్కెట్. So bearish engulfing pattern suggests a short trade. A risk taker initiates the trade on the same day after validating two conditions. Open on P2 is higher than P1 close. సో P1 క్లోజ్ అనేది ఇది, ఓపెన్ అనేది దీనికంటే హై ఉంది. ఎస్, దెన్ P1 క్లోజ్. P1 క్లోజ్ ఏది ఇది. సో P2 హై ఉంది. The current market price at 3:20 p.m. on P2 is lower than P1's open price. If the two conditions are satisfied, P2 is lower than current market price at 3:20 of P2 is lower than the open price of P1. Open price low ఉంది. So if two conditions are satisfied, then it would be logical to conclude that it is a bearish engulfing pattern. The risk averse will initiate the trade on the day after P2 only after ensuring that the day is a red candle day. Since the bearish engulfing pattern is a 2-day pattern, it makes sense to be a risk taker. However, purely depends upon individual risk appetite.
Take a look at the chart below of Ambuja Cement. There are two bearish engulfing patterns formed. The first pattern on the chart. So first uh, of the chart did not work in favor of the risk taker. So this is the uptrend and this is the bearish engulfing. So it should go down, but again it went up. So risk taker might have incurred the loss. However, the risk averse would have completely avoided the trade. The second bearish engulfing pattern would have been profitable for both the risk taker and risk averse. So this is the second engulfing pattern. సో ఇది డౌన్ ట్రెండ్ లో వెళ్తుంది. సో రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ తీసుకున్నా లేదా రిస్క్ అవర్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా both will be profitable. So the open high loss close data for the bearing engulfing pattern encircled on the top of the chart is as below. సో ఓపెన్ వచ్చేసి సో ఈ ప్యాటర్న్ కి ఓపెన్ 214, హై వచ్చేసి 220, లో వచ్చేసి 213, క్లోజ్ వచ్చేసి 218. P2 వచ్చేసి ఓపెన్ వచ్చేసి 220. సో ఓపెన్ దీనికన్నా హై 220, హై వచ్చేసి 221, లో వచ్చేసి 207, క్లోజ్ వచ్చేసి 209. సో బేరిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ లో ఆబ్వియస్లీ మనకి బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ లో ఏంటంటే మనకి డౌన్ ట్రెండ్ లో వస్తుంది, రెడ్ నుంచి బ్లూ కలర్ క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ బేరిష్ లో బ్లూ ఉంటుంది, రెడ్ కలర్ దీనికంటే ఆల్మోస్ట్ ఎన్గల్ఫింగ్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోయేలాగా ఉంటుంది. The trade setup for short trade based on the bearish engulfing pattern is as follows. On P2 by 3:20 p.m. the risk taker would initiate the start trade at 209. So P2 సో ఎప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందో 320కి ప్రైస్ చూస్తారు. సో ఈ ప్రైస్ వచ్చేసి 209, క్లోజ్ ప్రైస్ 209.4. After ensure P1 and P2 together form a bearish engulfing pattern. The risk covers will initiate the trade the day after P2 only after ensuring that the day is a red candle. Risk covers ikkada chestaru at the end of the day. The stop loss in both the cases will be highest of P1 and P2, which in the case is at 221. The stop loss will be high. So ikkada high, what is the high? 221 is a high. So stop loss for risk taker also and risk covers also is high of this one. So both risk covers and risk taker would have been profitable in this particular case. So risk taker aina sare, risk covers aina, in this case they will be profitable. Next వచ్చేసి the presence of doji. Now here is very important chart. From my own personal experience, I can tell you charts like the one shown below are highly profitable. One should not miss such trading opportunities. Take a look at the chart. What are the things that catch your attention? The presence of doji, an obvious uptrend as highlighted. A bearish engulfing pattern right at the top of the upward rally, a doji formation on the day following P2. So doji అంటే స్పిన్నింగ్ టాప్ ఆర్ డోజీ అని అనుకున్నాం మనం. A doji formation on the day following P2. What implication would a doji have in the chart? Let us inspect this chart event by event. A prolonged uptrend in the chart confirms the bulls are in absolute control. On P1, blue candle is formed.
reconfirming Bull's dominance in the market. On P2, open higher and make new higher confronting Bulls. However, at the high point, the strong surge in the sell Bulls up to an extent that price closes below P1 opening prices. The trading action on P2 sets in a bit panic to Bulls, but they are not shaken yet. On the day 3, let us call it as P3, though the opening is weak, it is it is not much lower compared to P2 close. This is not too confronting for the bulls, as they expect the market to be stronger. During P3, the market attempts to move higher, doji upper shadow. However, the high is not sustained. Even the low is not sustained, and eventually the day closes flat, forming a doji. As you may recall, doji indicates indecision in the market. On P2, bulls panicked and P3 bulls were uncertain. సో ఈ రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు బుల్స్ గాట్ ప్యానిక్డ్ అండ్ P3 వచ్చేసి డోజీ వచ్చింది. సో డోజీ మనం ముందు అనుకున్నట్టు సో అన్సర్టెనిటీని అది మార్కెట్లో సూచిస్తుంది. సో panic with uncertainty is a perfect recipe for the catastrophe, which explain the red candle from the doji. So panic ఒకటి తర్వాత uncertainty, definitely it is going to go to the downtrend. From my own personal trading experience, I can tell you that whenever a doji follows a recognizable candlestick pattern, the opportunity created is bigger. Besides illustrating this point, one also wants to draw your attention to chart analysis methodology. Notice in the particular chart, we did not look we did not look just we did not just look at what was happening on P1 and P2, but we went beyond that and actually combined two different patterns to develop a comprehensive view on the market. సో ఎప్పుడైతే రెడ్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిందో మనకి ప్యానిక్ ఇన్ ద బుల్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడైతే మనకి డోజీ ఫామ్ అయిందో దట్ ఈజ్ అన్సర్టనిటీ. సో నెక్స్ట్ అనేది మనకి స్టీప్ ఫాల్ అనేది ఉంటుందని ఈ 3 క్యాండిల్స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మనకి చెప్తున్నాయి. So notice in this particular chart, we did not just look at what was happening on P1 and P2, but we went beyond that and actually combined the two different patterns to develop a comprehensive view on the market. So మనం just engulfing pattern చూడలేదు. సో engulfing pattern plus doji ఆ రెండు కలిపేసి టూ ప్యాటర్న్స్ని కలిపి మనం మార్కెట్ని అనలైజ్ చేసాము. సో doji is uncertainty, engulfing in the uptrend, so bearish engulfing and uncertainty. So panic plus uncertainty, definitely it will be a sharp fall. So short sale ki good opportunity. So next వచ్చేసి the piercing pattern. The piercing pattern is very similar to the bullish engulfing pattern with a very minor variation. In a bullish engulfing pattern, the P2 blue candle engulfs P1's red candle completely. However, in piercing pattern, P2's blue candle partially engulfs P1 red candle. However, the engulfing should be between 50% and less than 100%. You can validate this visually or calculate the same. For example, if P1 range open minus close is equal to 12, P2 range should at least 6 or higher but below 12. So piercing pattern. సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఎన్గల్ఫింగ్ అంత హై సిగ్నల్ ఇవ్వకపోయినా సరే సో రేంజ్ అనేది సో ఈ రెడ్ క్యాండిల్ని
almost more than 50 to 100% engulf చేస్తే then it is called as piercing pattern. As long as this condition is satisfied, everything else is similar to the bullish engulfing, including the trade setup. Here, a risk taker would initiate the trade on P2 around the close. The risk averse would initiate the trade the day after the P2, only after ensuring the blue candle is formed. The stop loss would be the low of the pattern. So, other principles are same. సో అక్కడ ఎన్గల్ఫింగ్లో ఏంటనంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ మొత్తాన్ని ఈ బ్లూ క్యాండిల్ ఎన్గల్ఫ్ చేస్తే అది స్ట్రాంగ్ సిగ్నల్ ఫర్ ఏ బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్. సో ఇక్కడ సో ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 50% ఎన్గల్ఫ్ చేసింది ఈ రెడ్ క్యాండిల్ని ఈ బ్లూ క్యాండిల్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ ఆప్షన్, బయింగ్ ఆప్షన్. సో రిస్క్ టేకర్ ఇక్కడ చేస్తారు, రిస్క్ అవర్స్ నెక్స్ట్ డే చేస్తారు. సో remaining stop loss will be the low of the P1 or P2. So మిగతా settings అంతా same as engulfing pattern. So have a look at the following chart. So ఇక్కడ బ్లూ క్యాండిల్ వచ్చేసి రెడ్ క్యాండిల్ మొత్తాన్ని ఎన్గల్ఫ్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 50% ఆర్ 50 to 100% ఎన్గల్ఫ్ చేసింది. సో వీ కెన్ assume that next trend will be an uptrend. So here P2's blue candle engulfs just under 50% of P1's red candle. For this reason, we do not consider this piercing pattern. సో ఇక్కడ 50% కూడా ఎన్గల్ఫ్ చేయలేదు, సో మనం ఇది పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ లాగా తీసుకోము. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు మోర్ దెన్ 50% ఎన్గల్ఫ్ చేసింది. సో దిస్ వీ కెన్ టేక్ యాజ్ అ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ కూడా మనము సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ 50% కంటే ఎక్కువ రెడ్ క్యాండిల్ని బ్లూ క్యాండిల్ ఎన్గల్ఫ్ చేసి ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ బయింగ్ ఆప్షన్. సో ఇక్కడ చేసినట్టు అనిపించట్లేదు, సో విల్ నాట్ గో ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద డార్క్ క్లౌడ్ కవర్. The dark cloud cover is very similar to the bearish engulfing pattern with a minor variation. In the bearish engulfing pattern, the red candle on P2 engulfs P1 blue candle completely. However, in the dark cloud, the red candle on P2 engulfs 50% to 100% of the P1's blue candle. The trade setup is exactly same as bearish engulfing pattern. Think about the dark cloud cover as the inverse of the piercing pattern. సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అని అంటే ఏంటంటే ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్లో మనకి బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్లో సో 50% టు 100% మనకి బ్లూ క్యాండిల్ రెడ్ క్యాండిల్ని ఎన్గల్ఫ్ చేస్తే దాన్ని పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాం. వెరాజ్ మనకి అప్ ట్రెండ్లో సో బేరిష్ దాంట్లో ఇప్పుడు మనం చూడొచ్చు రెడ్ క్యాండిల్ మొత్తం బ్లూ క్యాండిల్ని ఎన్గల్ఫ్ చేయలేదు, ఓన్లీ మేబీ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ది బ్లూ క్యాండిల్ని ఎన్గల్ఫ్ చేసింది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్. డార్క్ క్లౌడ్ కవర్. సో డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ ఈజ్ అ బేరిష్ engulfing pattern and pattern is tend to go in the down trend అనేది. సో మనం నేమ్ కూడా చూడొచ్చు, అంటే నల్ల మబ్బులు కవర్ వచ్చాయి అంటే బేర్స్ హ్యావ్ టేకన్ కంట్రోల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు త్రూ నేమ్. సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి మనకి డౌన్ ట్రెండ్లో బుల్లిష్ వెళ్ళేటప్పుడు కింద పియర్సింగ్ అంటే బుల్స్ పియర్స్ చేశాయి అప్ ట్రెండ్ వెళ్ళడానికి. సో వేరే డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అంటే నల్ల మబ్బులు కప్పుకున్నాయి అప్ ట్రెండ్ మీద అని చెప్పొచ్చు సింబాలికలీ. అండ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఈస్ వస్తాయి. మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు డోజీ కూడా ఉంది, సిమిలర్లీ డోజీ ఉంది. సో పానిక్ ప్లస్ డోజీ అగైన్ ఏ డౌన్ ట్రెండ్.
A perspective on a selecting a trade. Typically, stocks in the same sector have similar price movement. For example, think about TCS, Infosys, or ICICI Bank and HDFC Bank. Their price movements is similar because these companies are more or less the same size, have similar business and same external factors that affect their businesses. However, this does not mean that stock price movement would match point to point. For example, if there is negative news in the banking sector, banking stocks are bound to fall. In such scenario, if the stock price of ICICI Bank falls by 2%, it is not clearly necessary that HDFC Bank stock price should also fall exactly 2%. Probably HDFC Bank stock price may fall by 1.5% or 2.5%. Hence, the two stocks may form two different but somewhat similar candlestick patterns, such as bearish engulfing and dark cloud cover at the same time. Both these are recognizable candlestick patterns, but if I were to choose between two patterns to set up a trade, I would put my money on bearish engulfing pattern as opposed to dark cloud cover. This is because bearish engulfing pattern is more pronounced due to the fact that it engulfs the previous day entire candle. On the same lines, I would choose bullish engulfing pattern over piercing pattern. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో engulfing pattern లో మనకి 4 patterns ఉన్నాయి, ఆల్మోస్ట్ రిలేటెడ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ bullish engulfing pattern. సో ప్రీవియస్ డే P1 ని P2 అనే బ్లూ క్యాండిల్ ఆల్మోస్ట్ మొత్తం బాడీని ఓవర్లాప్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ బులిష్ engulfing pattern. సో బులిష్ engulfing pattern కి సిమిలర్ గా పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ లో బ్లూ క్యాండిల్ వచ్చేసి రెడ్ క్యాండిల్ టోటల్ బాడీని మొత్తం engulf చేయదు. ఓన్లీ 50 to 100% ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ రెడ్ క్యాండిల్ P1 ని engulf చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ కంటే కూడా నేను బుల్లిష్ engulfing ప్యాటర్న్ అంటే ప్రీవియస్ డే క్యాండిల్ మొత్తాన్ని engulf చేసే ప్యాటర్న్కే నేను ట్రేడ్ చేయడానికి చూస్తానని చెప్తున్నారు. సో సిమిలర్లీ బేరిష్ engulfing ప్యాటర్న్ అంటే ప్రీవియస్ డే బ్లూ స్టిక్ P1 ని కరెంట్ డే P2 అనేది రెడ్ క్యాండిల్ టోటల్ బాడీని engulf చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ క్లియర్ bearish trend, upcoming bearish indication for upcoming bearish trend. సో దానికి ప్యారలల్ గా డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అనేది P1 బ్లూ క్యాండిల్ ని P2 రెడ్ క్యాండిల్ ఓన్లీ 50 to 100% మధ్యలో ఓవర్లాప్ చేస్తుంది ఆర్ engulf చేస్తుంది. సో ఆథర్ ఏమంటున్నారంటే, bearish engulfing pattern gives strong signals of the bearish trend then dark cloud cover అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో however, there is an exception to this selection criteria. Later in this module, I will introduce a 6-point trading checklist. A trade should satisfy at least 3 to 4 points on the checklist for it to be considered as a qualified trade. సో ఆథర్ ఒపీనియన్ ఏదున్నా సరే మనం ఒక 6-point చెక్ లిస్ట్ అనేది చూసుకోవాలి బిఫోర్ వి ట్రై టు ట్రేడ్ ఐదర్ ఇన్ బులిష్ engulfing ఆర్ బేరిష్ engulfing ఆర్ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ ప్యాటర్న్. సో మనం ఒక 6-point చెక్ లిస్ట్ని మనం చూసుకొని, సో అట్లీస్ట్ 3 to 4 పాయింట్స్ సాటిస్ఫై అయితే దెన్ we can then we are qualified to trade on that. Keeping this point in the perspective, assume there is a situation where ICICI Bank stocks forms a piercing pattern and HDFC Bank stock forms a bullish engulfing pattern. Naturally, one would be tempted to trade bullish engulfing pattern. However, if HDFC Bank stock satisfies 3 checkpoint list and ICICI Bank stock satisfies 4 checkpoints list, I would go ahead with the
ICICI Bank stock even though it forms less convincing candlestick pattern. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే టూ బ్యాంక్స్ని కంపేర్ చేశారు. సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకటి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఒకటి. సో సో రెండు ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చేసి బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ చూసాం మనం. వేరే ఐసిఐసిఐ వచ్చేసి మనం పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ చూసాం. సో బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ సో ప్రీవియస్ డే P1ని P2 బ్లూ క్యాండిల్ వచ్చేసి టోటలీ ఓవర్లాప్ చేసింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బులిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్. సో వాట్ ఈస్ ద పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్? పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ప్రీవియస్ డే రెడ్ అని దట్ ఈస్ P1ని P2 బ్లూ క్యాండిల్ వచ్చేసి ఓన్లీ 50 to 100% మధ్యలో ఎన్గల్ఫ్ చేసింది. సో దేంట్లోకి ట్రేడ్ చేయాలి? సో బట్ ప్రీవియస్లీ చెప్పారు ఆథర్ ఏంటనంటే బులిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ఈజ్ మోర్ ప్రామిసింగ్ దెన్ ది పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్. కానీ సో మనం చెక్ లిస్ట్లో చూసినప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి ఏదైతే బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ఉందో అది ఓన్లీ 3 పాయింట్సే చెక్ లిస్ట్లో పాస్ అయింది. వేరేజ్ ఐసిఐసిఐ వచ్చేసి 4 పాయింట్స్ పాస్ అయింది ఈవెన్ దో ఇట్ ఈజ్ అ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్. సో ఆథర్ ఏమంటున్నారంటే 4 పాయింట్స్ చెక్ లిస్ట్లో 4 పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఎక్కువ పాయింట్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వచ్చాయి కాబట్టి సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ సో సో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్టాక్ ట్రేడ్ చేయడం మంచిదని చెప్తున్నారు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఫార్మ్స్ లెస్ కన్విన్సింగ్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వాట్ ఈస్ ఏ బుల్లిష్ ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ కాకపోయినా ఓన్లీ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అయినా సరే చెక్ లిస్ట్లో పాయింట్స్ మోర్ పాస్ అయింది కాబట్టి సో వీ షుడ్ గో విత్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్టాక్ అని చెప్తున్నారు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ బోత్ స్టాక్ సాటిస్ఫై 4 చెక్ పాయింట్ లిస్ట్ ఐ విల్ గో అహెడ్ విత్ ది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ట్రేడ్. సో రెండిటికి 4 పాయింట్స్ వచ్చాయనుకోండి. సో హెచ్డిఎఫ్సి ఈజ్ అ మోర్ ప్రామిసింగ్ బికాస్ మనకి బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి. సో కీ టేక్అవేస్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్: multiple candlestick pattern evolve over 2 or more trading days. సో మల్టిపుల్ క్యాండిల్స్టిక్స్ అనేటివి ఓవరాల్ 2 or more ట్రేడింగ్ డేస్కి ఫామ్ అవుతాయి. ద బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ evolves over 2 trading days. It appears at the bottom end of the downtrend. Day 1 is called P1 and day 2 is called P2. In bullish engulfing pattern, P1 is a red candle, P2 వచ్చేసి మనకు తెలుసు బ్లూ క్యాండిల్. సో P2 బ్లూ క్యాండిల్ కంప్లీట్లీ engulfs ది P1. engulf అని అంటే ఆక్యుపై ఆర్ మొత్తం ఇట్లా P1 అనేది P2లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో engulfing అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కబ్జా అనుకోండి, P2 క్యాండిల్ తీసి P1 క్యాండిల్ మీద పెట్టినప్పుడు P1 కనపడకుండా వెళ్తుంది. సో అది engulfing అంట. సో P2 క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే P1 రెడ్ క్యాండిల్ని engulf చేస్తుందో సో దట్ ఈస్ అ bullish engulfing pattern. A risk taker initiates long trade at the close of P2 after seeing ensuring P1 and P2 together form a bullish engulfing pattern. Risk averse trader will initiate trade day after P2 near the close of the day. So risk averse. సో risk taker P2 3:20 PM కి చూస్తాడు. సో రెడ్ క్యాండిల్ నుంచి P2 బ్లూ క్యాండిల్ టోటలీ ఎన్గల్ఫింగ్ P1 చూసి 3:20కి ట్రేడ్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. వేరాజ్ రిస్క్ అవర్స్ నెక్స్ట్ డే కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ P3, సో P3 కూడా బ్లూ అని చూసుకొని రిస్క్ అవర్స్ ట్రేడర్ అక్కడ బై చేస్తారు. ద స్టాప్ లాస్ ఫర్ ఎ బుల్లిష్ ఎన్గల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లో బిట్వీన్ P1 అండ్ P2. స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి lowest of the low between P1 and P2. The bearish engulfing pattern appears at the top end of the uptrend. P1 blue candle completely engulfs P2 red candle. సో bearish engulfing వచ్చేసి మనకు టాప్ ఆఫ్ ది అప్ట్రెండ్ దగ్గర సో బ్లూలో వెళ్తుంటుంది అప్ట్రెండ్లో. సో P2 వచ్చేసి టోటల్లీ రెడ్ క్యాండిల్ వస్తుంది, టోటల్లీ ఎన్గల్ఫింగ్ ది P1. రిస్క్ టేకర్ ఇనిషియేట్ అట్ ద షార్ట్ ట్రేడ్. సో షార్ట్ సెల్ ఒకటి షార్ట్ ట్రేడ్ అట్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ P2 after ensuring P1 and P2 together form a bearish engulfing pattern. The risk averse trader will initiate the trade the day after the P2 after confirming the day forms a red candle. So same principle.
So the highest high of P1 and P2 forms the stop loss for a bearish engulfing pattern. So ఎప్పుడైతే షార్ట్ రేట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యామో the highest of P1 and P2 will be the bearish engulfing pattern. The presence of doji after the engulfing pattern trends catalyze to the patterns evolution. ఎప్పుడైతే doji కనపడిందో మనకు, సో ఎప్పుడైతే ఫియర్ ప్లస్ అన్సర్టెనిటీ కనపడిందో అప్ ట్రెండ్ లో, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు కొలాప్స్. సో షార్ట్ ట్రేడ్ అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి a profitable. The piercing pattern works very similar to the bullish engulfing pattern except that P2s and blue candle only 50 to 100%. సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి బుల్లిష్ ప్యాటర్న్లో వస్తుంది. బుల్లిష్ ప్యాటర్న్లో 100% ఎన్గల్ఫ్ చేస్తుంది, వెరాజ్ పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్లో 50 to 100% ఎన్గల్ఫ్ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ సేమ్. సో డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అని అంటే ఇది అప్ ట్రెండ్లో మనకు కనపడుతుంది. సో ఆర్ రెడ్ క్యాండిల్ అనేది ఆఫ్టర్ బ్లూ క్యాండిల్ ఓన్లీ 50 to 100% ఎన్గల్ఫ్ చేస్తుంది. సో పియర్సింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ డౌన్ ట్రెండ్లో కనపడుతుంది, వెరాజ్ డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అనేది మనకి అప్ ట్రెండ్లో కనపడుతుంది. డార్క్ క్లౌడ్ కవర్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం, సో నల్ల మబ్బులు కప్పుకున్నాయని అప్ ట్రెండ్ మీద. సో అప్ ట్రెండ్ మీద ఎప్పుడైతే రెడ్ క్యాండిల్ ఆల్మోస్ట్ 50 to 100% ఎన్గల్ఫ్ చేసిందో ప్రీవియస్ బ్లూ క్యాండిల్ని, ద ట్రేడ్ ఈజ్ అబౌట్ టు రివర్స్ ద ట్రెండ్ అండ్ మనం షార్ట్ ట్రేడ్కి వెళ్ళొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సో మనము నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనము మల్టిపుల్ క్యాండిల్ స్టిక్స్లో ఇంకొన్ని ఫ్యూ ప్యాటర్న్స్ చూద్దాము. సో అంటిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. థ్యాంక్ యూ.